Собственно, меня зовут Андрей. My name is Andrey. Я занимаюсь бигдата-тестированием. I do big data В testing целом, наверное, надо сказать, что года 3-4, for не three, то чтобы очень много. 4 years, Но надо not for long, упомянуть, что бигдата в целом молодая. but big data in general is a new Давайте thing. начнем с опроса. Let's Поднимите, start off кто что-то знает with про a бигдату. little poll. How many of you know anything about big data? Что-то это Well, уже что-то. Окей. something or anything is already something. Давайте я буду рассказывать, попытаюсь уместить, по So крайней I will мере, try to три pack разные into темы. my talk Первое, three вообще, что different такое big data, topics. зачем First, и what is почему. big data? What Вторая, and why? я разберу задачу, Second связанную is I'm going с аналитикой показа рекламы. И тут я review расскажу две вещи. Первая вещь a это task как оно в целом with архитектурно выглядит. advertising, Потому что and иначе we'll мне look кажется, что how тестирование, it looks in terms of непонятно чуть-чуть, что architecture, будет про тестирование. И because it's третье, собственно, все-таки difficult to say тестирование, how it has тестировщическая anything to do конференция, with как-то надо что-то про testing. это And рассказывать. finally, since this is testers gathering, I gotta Собственно, talk about поехали. testing. So, Что let it такое rip. big data? Когда What вот is мне big data? рассказали про When I проект, вот, was что big data, надо что-то тестировать, у меня был первый вопрос, вот смотрите, I was у told меня about big data дома project. My first question was, you know, I have a terabyte И как бы full я of пытался понять, movies. это big data или So нет? is it big data or Если not? 2 What терабайта if I big have data 2 или нет? TB? И так Does it далее. qualify Вот, чтобы ответить as a big на data? этот вопрос, So to answer this собралось question, некоторое комьюнити a little и придумало community определение was 3 rounded V, up and came up with которое 3 говорит о V's. том, что для того, чтобы It мы means считаем that big data то, что, we consider во-первых, big data to be something у нас большие объемы. which Здесь has будут сложные вопросы, а насколько большие, но давайте считать все-таки large от терабайта. volumes starting Нам from нужно a с этими terabyte. объемами что-то And we делать. have to do something with that В amount том of смысле, например, storage что or volume, просмотр фильмов и моя домашняя коллекция не i.e., является my movie collection is big data, потому что, definitely not собственно, an я example смотрю of big один data фильм в because месяц, I watch наверное. one movie Но per это как month, бы не то, чтобы I интересует guess. в реальных системах. But that's not what we are И, really after собственно, here. вариативность. And По поводу variability. вариативности тут тонкий момент. In terms of variability, there is a delicate thing Тренды here. на Форексе Forex не принято считать trends большими данными, are потому not что у вас considered есть to одна be метрика, она там big data because скачет, и у there's вас есть one временные ряды. metric that keeps Соответственно, данные не showing. вариативны, So потому the что, series is в not общем, всегда все про одно, variable про because одну и ту же it's метрику. one and the same metric. Есть разные варианты, много там самых разных В, но я останавливаюсь на классике. I choose to Дальше go with the classic. хотелось бы рассказать, собственно, окей, у нас есть много данных, нам So нужно we have что-то с ними a big делать, chunk они of у data. нас еще разные. We have to do Выглядит something в with it. целом как этот It's слон. diverse data. И It looks дальше like есть this шутка, как же elephant. есть слона, ответ по частям. How to И eat an в elephant? бигдате есть You два eat it разных, принципиально by разных bits and подхода. pieces. Первый And есть there are кишины two кусками, different то есть, approaches. видимо, отдельно ногу, In big отдельно data, you хвост. can eat it big chunks, И like a это tail называется and a batch, то leg, есть, соответственно, in кусок. batches, Под бачом basically. обычно имеют в виду не меньше A 128 batch is мегабайт. understood as И стриминг-система, something that has at соответственно, least когда мы едим 128 совсем gigabytes. маленькими кусочками. And you could Классический пример employ стриминг-системы streaming, это в eating Твиттере. by tiny В pieces, Твиттере нужно like определять Twitter. самый популярный твит моментально. You Потому что, допустим, Трамп сказал can что-то, determine the сразу most все popular это tweet твитнули, immediately. и нужно Trump буквально said там something, через 5 and it was секунд, чтобы tweeted or самый retweeted, популярный твит and in был 5 обозначен seconds, как the most popular ну там что-то про tweet Трампа, допустим. has to be properly identified, like Тестирование у something этих that систем Trump said. несколько разное, и вообще подходы Testing of к such архитектуре несколько разные. systems is slightly different, Поехали so дальше. is Захотелось, architectural на самом деле, approach. в этом докладе еще рассказать про I also такую wanted to tell you штуку, как Mapreduce, потому about что она на Mapreduce самом деле является основоположником as well, Big Data. because this Вообще, lies at the с чего heart началось? of big Началось data. с того, что How did it all один begin? большой мощный It all компьютер began when the начинает one не успевать supercomputer вычислять все то, fails что нам надо. to compute И all у the нас stuff встает that we need. вопрос And параллелизации задач. we are facing Собственно, paralysis итак, у of нас есть task много средненьких execution. машин. So we have a Нам number of нужно average распараллелить выполнение задач machines, and we need to на этих разных машинах. make И sure Google that лет these 10 или tasks 15 are назад executed in parallel. изобрел концепт Mapreduce, So который используется Google до сих пор, invented Mapreduce и concept который 10, говорит о 15 том, years что ago. вот если мы It's still готовим in use. бутерброд,
when we make a burger у нас есть, допустим, миньончики, and we have our то лучше minions, каждому миньончику дать по своей we задаче. better Один give нарезает each minion лук, a другой шинкует specific task. капусту, One would и там cut третий нарезает onion, хлеб. the other one would Соответственно, dice cabbage, and the идея в том, third что one will эти, slice bread. The idea is эти that процессы происходят these независимо. processes Если один are миньончик не independent. справился If со своей one minion задачей, ему нужно только лишь fails, перешинковать all he лук. has to В do классических enterprise is приложениях, если у вас зафейлилось shred какой-то из шагов, который вот cabbage. необходим для системы, у So вас in вся система classical начинает application, пересчет if всего. something like that Здесь же happens, the entire сама system система, begins to она recalculate устойчива everything. к нестабильностям. But this Если system is миньончик resistant сломался, to any подключаем нового миньончика, мы instability. перерезаем только If our лук minion снова, is а not doing a не good job, пытаемся he еще will be нарезать хлеб. replaced with another one. Итого, Someone will fill him in эта стадия and will называется continue to slice И, bread. соответственно, reduce у нас This is the соединяет map всё portion, это вместе, and the и reduced получается portion бутерброд. will bring it all Казалось бы, together, достаточно giving you a простой final product, паттерн, a burger, a pretty simple разделения, но тем не burger менее, of labor division. Когда But нужно писать код в такой if же you need to write a стилистике, code in the same начинает быть несколько сложнее. style, things are beginning Окей. to be more Немножко про complicated. инструменты, A few words чтобы about покидаться умными tools, словами, и вот to этого appear smart мне очень нравится у них символ and use some слона. buzzwords. And I like this Вот. elephant logo Собственно, very Apache much. Hadoop — это Apache основоположник Hadoop, всего, this что is связано с Big Data. fundamental to big data. Достаточно старая штука, A но fairly которая old используется до сих пор thing как which is still такой being концепт о том, used что as a у нас concept процессинг идет к данным. Не данные идут к процессингу, of а наоборот. processing Соответственно, heading toward архитектура data, not the other way around. So заложена такая, the что у нас на разных кластерах inherent хранятся разные architecture кусочки данных, is that и когда мы хотим different обрабатывать, bits and согласно pieces of data предыдущему правилу Mapreduce, мы are можем, stored in different sections. соответственно, с этими And данными following что-то the делать. Mapreduce philosophy, we С can do технической something with точки that data. зрения у нас есть In вот это Hadoop technological Distributed File terms, System. we have По-простому, просто HDFS файловое хранилище. or Более того, там file очень похожий storage интерфейс. То есть вы с with ним можете обращаться very ровно так же. similar interface which you can treat Дальше у нас есть in a менеджер similar ресурсов. way. We also Это, have собственно, a человек, resource который каждому миньончику manager. говорит: вот, миньончик, у тебя It's есть a такие task данные, вот ты с manager. ними сделай I вот mean, то-то-то. you are a minion and this is your task. Ну и You gotta сверху do this есть or еще, that. собственно, And вот это on одно из top, приложений, которое this is может one of the работать apps с ресурс-менеджером. which can Поехали дальше. go along with Если мы the resource говорили management. это про batch-систему, то есть у нас здесь, например, Here we have минимальный размер a minimum блока для amount хранения данных of 128 storage. мегабайт. Он в любом случае их будет аллоцировать. Data То есть бессмысленно для малых данных вот is все вот it's это equal to градить. 128 megabytes. То, собственно, для стриминговых систем For streaming у нас applications, есть ровно на самом деле та же самая we система actually распределенных use the same машин, ровно то же computer самое distributed system, система управления ресурсами, the same ровно resource то же самое management distributed API, system, но называется the same несколько API, по-разному. but it is И called основная differently. And the принципиальная разница primary difference Spark против essential difference Hadoop и, соответственно, Mapreduce в том, between что Spark в and Spark это Hadoop все держится в is that оперативной памяти. in Spark То Up есть it's Spark all теоретически для stored стриминговых систем, in когда нужно обрабатывать и RAM, обрабатывать данные, random он access намного memory, быстрее, потому which что ему не makes нужно ничего Spark после каждой much стадии выгружать. faster because it doesn't need to unload Окей, anything это after мы each cycle. ознакомились вообще, про что идет речь. So this was Итак, a general какую проблему overview мы решаем? of what we're У talking всех about. What's the есть problem we try to address? мобильные девайсы, Everyone лэптопы и так has далее. laptops, Все увидели, что mobile они показывают devices, рекламы. and they И all как это на самом деле происходит? have advertising Собственно, running in them. когда я хочу сделать там свой When веб-сайт, я I делаю, want to create my website, встраиваю в него JavaScript, I и он insert показывает какую-то рекламу, за которую JavaScript, я даже на самом деле не and знаю, it я plays за нее не ads ответственный. that I don't know anything about. I'm not even responsible Что for it. делает JavaScript? What Помимо does того, что он показывает JavaScript рекламу, do он шлет apart репорты from о том, как showing она была ads? показана. It sends reports about Была ли она показана how the ad целиком, was либо shown. ее Was что-то it shown заслоняло. entirely, or was it Например, blocked вы, by something? там, когда For делали example, Selenium тесты, when you did могли Selenium там из Visible. tests, Вот на самом деле ровно те же is скрипты visible работают, когда check вы
In the проверяете, same way, видимо ли scripts реклама work или нет. when you Либо вы check ее if сразу ad is visible or проскроллили, not. Perhaps you либо scrolled it она вообще там immediately, один пиксель. Ну, то есть, в or общем, it есть was много всякой one. информации, которую она It had собирает, only one и pixel, которая so она, it gathers a lot of соответственно, потом агрегирует. information and Итак, собственно, aggregates it later. почему изначально была тема миллионов? Потому что у нас So есть миллион разных пользователей, we have a million of и нам users, нужно собрать статистику о том, кому and как we need to была collect показана stats реклама. on Поехали. how the Собственно, ad was выглядит это shown примерно to all похоже, of как мы them. запускаем ракету в космос. It's like launching a rocket in space. Мы все время сидим и We смотрим. sit and Ракета пошла, watch. первый сигнал. I mean, the rocket is in Потом, the air, first второй signal. сигнал. Реклама показывается. Advertising Идет первая секунда. is being viewed, Пятая first секунда. second, Реклама second еще 5. показывается. Мы The пока ad еще is still летим. on, we're still flying. И так далее. And so on. Соответственно, в данной ситуации у нас So, открывается реклама. Here the Мы сразу же advertisement считываем opened. операционную систему, сразу We же идет информация immediately о локализации. В общем, на самом capture деле там много чего localization data, a lot Все, of что other предоставляет things, браузер. anything that the browser can И дальше provide. начинается вот отчет, сколько And показывается then реклама, A report и какой begins процент ее with показывается вам advertisement на экране. duration and Окей. how much of Что мы хотим в it конце is on увидеть? screen. Мы So хотим what do we want увидеть to see on screen информацию по at the пользователям. end? Вот конкретный пользователь, We want вот to он know смотрел рекламу 15 секунд. В how данном long случае a particular user нам, viewed условно the говоря, нужно просто взять advertisement. последний месседж. So И последний what we need to месседж. do is take Вот. the Потом мы last можем сказать, message. что, например, Then 3 we might say пользователя that смотрели 3 рекламу users сегодня. viewed the Это уже advertising прям today. бизнес-отчет, за This который is там like потом a денежки business будут report выставляться. Так что на самом which деле you can бизнес-value bill уже for. здесь So already большое. you got business value there. Собственно, есть отчет о том, что, например, рекламу какую-то A смотрят меньше report 5 секунд, could be возможно, с этой generated рекламой on что-то не так, whether viewed может быть, так и должно быть, но, в общем, это все равно less статистика, с которой можно less than работать. was viewed И less вот есть than самая 5 веселая seconds. история, это And распознавание the того, most что у funny нас thing is пользователь-бот. Соответственно, is в чем to идея? recognize Что if если у нас your user is пользователь, мы actually a определяем, что bot, этот пользователь бот, мы дальше if our user is с него bot, даже не принимаем then никакой сигнал, we are not соответственно, going экономим to трафик, и include там много всяких прелестей по or дороге. receive any signals Вот, from соответственно, мы можем from банить him, конкретных sparing пользователей. traffic. Окей, теперь посмотрим, как нам получать отчеты. So how Как вы видели из can we предыдущих receive слайда, reports? там As you've seen основная идея на агрегации событий. on То есть previous у нас было slides, сначала 5 the main секунд, потом focus 10, is потом on 15. aggregation of Сагрегировали, events. 5 выбрали seconds, максимум, 10 15 seconds, секунд и хорошо. 15 seconds, we pick up the max, Собственно, в реальной and it's системе, all на good. которой мы решали задачу, у нас есть 10 дата-центров, In real system, 200 тысяч событий в секунду, which we deployed, we и had 20 10 терабайт data за день. centers, Это 200K значит, events per что, second, and условно 20 говоря, terabytes of просто data per day. Java процессом одним ты это не считаешь. You will not be able умрешь. to read it out in Вот, one Java process. Архитектурно это выглядело следующее, что у вас есть You'd миллион sooner миллиончиков, die. которые посылают So, на how did it look? тамкатовские сервера всякие сигналы. И дальше You have about a скрипты million копируют minions всё вот who на send систему хранения данных, signals где уже to идет service, вся аналитика. and then the data Соответственно, мы is занимались тестированием вот здесь скопирования с application серверов на Hadoop. Там in были разные application системы, service, как копировать, and и then там it были is свои проблемы. processed by И, Hadoop. собственно, There were some issues тестировали there, отчеты, которые and получались we tested после этого. reports that we received after Если that. говорить про определение того, что бот не бот, здесь у нас Speaking of вариант батчевый не подходит, bot потому or что если, условно говоря, через день not мы a узнаем, bot, что этот айпишник это бот, we could ну, find это out уже, that наверное, неинтересно, они a там day or быстро two умеют later меняться. that this Вот, IP поэтому was для attributed to a систем bot. определения это фрод или не фрод, So to determine if it's a fraud or not,
стриминговую систему. We created a streaming system. Здесь все те же самые данные. Here we have the same Но data. как только мы говорим стриминг, But as soon нам as we нужно сразу же say быстрое streaming, хранилище сообщений. we immediately Быстрым need хранилищем a сообщений, откуда quick можно message быстро взять, storage быстро положить, у нас where you could использовалась put Kafka. things in Собственно, quickly or take things Spark, out как вот quickly. такая вот процессинговая система, она, во-первых, забирала So we данные и used клала Spark в as это a хранилище, processing system. It put things in обрабатывала it, их же и клала it туда же, processed и them, потом складывала put в them базу. back, Итого, and что мы then в конце put имели? them in Мы database. имели application сервера, So we которые had получали application списки из servers базы, видели айпишник не очень that хороший, saw a банили, not и, very соответственно, good дальше IP. не They принимали banned сигнал it с and этой системы. stopped receiving signal from that system. Окей. Все-таки хочется рассказать несколько Well, технично, I'd like to насколько talk это возможно, about какие данные, как это вообще все выглядит, data а то какая-то in more магия, technical картинки и так terms. I mean, далее. how does it Я really человек look? простой, я хочу что-то I'm a такое simple более guy, осязаемое. so I want to have tangible things. Собственно, в реальных данных у нас In было в районе real data, 70 столбцов, we had about из 70 которых бывают columns JSON, в которых бывает with 20 JSONs, значений. with Но some мы сейчас будем 20 values. работать с небольшим количеством, But на now самом we are деле, going как и to в handle реальных случаях, потому что a small многие amount, из этих столбцов legacy, некоторые like вообще непонятно. in real И как situations. бы мы тестируем то, что вот We изменено, то, что нам сейчас test нужно протестировать. what we have to Окей, test at the moment, what соответственно, у нас есть has been сессии. modified. Это, собственно, у нас We have мы открываем sessions. ноутбук, мы там We смотрим open рекламу, a и вот notebook. генерится session ID. We open, У нас есть it тип opens an событий. ad, У нас есть, and условно говоря, вот that это generates session ID. одна секунда We have полет нормальный, action 5 type, секунд then we полет have нормальный. duration, like Сколько 1 секунд second, мы 5 показываем, seconds, flight okay, на сколько процентов мы показываем эту percentage рекламу, там in она view, съехала, I mean, или что-то в этом роде. did it И, move собственно, off какую рекламу center, мы показываем, нам and тоже what надо kind знать. of ad are we showing? Здесь That's я еще also для примера important. добавил другую сессию, у нее I другой session added ID. Она a second примечательна session тем, что with a она different показана ID. была только 1 It секунду, is и почему-то remarkable percentage in view у нее in that нулевой. it had a 0% Поехали. in view, and it Собственно, lasted only 1 те second. самые репорты, которые я описывал, The reports единственное, что я, к сожалению, that I попробую побыстрее, поэтому have получаем given you какие-то агрегационные earlier репорты на основе тех данных, которые more or less у нас aggregate есть. based on Вот available здесь вот уже data. интересно с точки зрения тестировщика, с какими данными нам приходится, с какими You can проблемами see нам as a приходится tester what работать, kind of issues we когда have мы to работаем с handle большими данными. when we У нас deal with есть случаи, когда big все data. хорошо. Это значит, что пришло Sometimes событие о том, что everything сессия is okay. инициализирована, пришло Session событие has о том, been что 1 initiated. секунда полет нормальный, 1 5 секунд, second, ну и так далее. flight okay, 5 Вот. seconds, Есть okay, and so on and so forth. одиночки. Somehow, Это sometimes we данные, have когда почему-то, orphan например, есть data, только о том, что сессия инициализировалась, like но полета не session было. Или еще initiated, хуже, что but there was no flight, нету or инициализации worse yet, сессии, а no полет нормальный, session вот тики есть. Непонятно initialization, почему, but но flight как бы is с in этим надо progress. работать. Эти данные все равно могут This учитываться в data отчетах. И с still этим надо has to работать. be considered in a report, Поскольку and you big need data у нас to есть work on it. коррупченные данные, We особенно в also have стриминг-системах, там corrupted бывает много data всякого in разного. streaming systems. It has a lot of С этим stuff like тоже that. нужно тестировать. It Нужно also тестировать, needs to что be система tested. выживает You need to на test побитых the данных. system Соответственно, for инжектируем viability, какие-то плохие данные, смотрим, что система не падает. regardless of Есть еще прикольная corruption. история, связанная с Another corrupted funny data, это когда thing is мы закрываем невовремя when ноутбук, потом we внезапно открываем, и нам приходит какое-то запоздалое close our событие. notebook, then we А теперь open it up, представьте, что это and запоздалое событие приходит там a через late message спустя comes in. месяц. Now imagine that it И comes у in вас 1 приходит month какое-то later, сообщение, которое, ну, вам уже and that версия message нерелевантная, и is вообще, ну, completely непонятно, что там irrelevant. делает. И вот очень важно, чтобы система на этом не упала, It's потому important that что the такие вещи system doesn't происходят, crash here, а данные имеют because свой, such things свой happen, формат, и надо and проверять data backward compatible, has its чтобы они format, отсеивались, and ну, you там need много to всего. do backward Окей, compatibility. все-таки мы добрались до тестирования. Okay, we've gotten to testing stage. С какими проблемами What kind of столкнулись? problems have we Когда я вот encountered только in начал этим testing? заниматься, первое, что я пошел When I гуглить, started this, the first thing I started Googling как тестировать большие is данные. how to В test целом, big все, что data. я нашел, And это all I юнит-тестирование. Это, мягко говоря, не то, что мне was нужно unit было, не testing. то, что меня устраивало. That's not Вот, what I соответственно, was у looking нас for. нету That's not what made me happy. фреймворков для In other words, интеграционного we don't have тестирования, есть только framework для for юнит. integration testing, just for Нету unit. best practice. No Собственно, best я здесь practices рассказываю отчасти для are того, available. чтобы So их what I'm doing создать, хоть here как-то is to share привлекая some людей.
pieces of best practice in trying to actually Соответственно, create еще them. очень важная проблема в том, что, например, Another problem от разницы, в is какой последовательности приходят as a события factor of и как они arrival of процессятся, events and результат может быть разным. how То есть, в they смысле, что какая-то process, метрика, the которая result считается, may там, я не знаю, vary. среднеарифметическая, она может до десятых расходиться. Uh, И ассерт an average какое-то arithmetic конкретное значение может выдавать calculation непредсказуемый результат. may have Вот. a Но decimal и, error. собственно, самая большая проблема, что все-таки But the хочется biggest тестировать problem на больших данных, is that you want to потому что run на your малых tests это on будет big data, отдельно, because if it's это small тоже data, нужно, но все-таки хочется it's also протестировать something you по-честному. need, but you want to do an По-честному honest трудно. По-честному у testing. вас есть на входе 300 гигабайт, It's hard вы to do it хотите из in an них сделать, honest way. допустим, You 1 have гигабайт 300 отчетов, gigabyte, you want to generate и 100 простым питоном gigabyte просто worth берешь of и открываешь, читаешь 300 reports. гигабайт, ну ты умрешь. If you open and Просто, read ну вот на 300 пенсии оно, наверное, gigabytes, I закончится, guess процессится. it will Вот. stop processing Собственно, when you reach retirement. хотелось бы, вот это все были челленджи. All of these that I mentioned were challenges. I just wanted to С точки specify зрения простого in terms of тестировщика, что the тестить. regular tester. What can we test? Тестить, на самом деле, нужно две We абсолютно need to разные test вещи. two absolutely different Первое, это things. скрипты, Number one которые are запускают scripts эти which launch Mapreduce, эти these спарки, previews, что the надо. sparks and everything. Они берут данные, They take кладут в the нужную data, папочку, говорят, they're put запускайся в into the Mapreduce, required такие-то data, аргументы. put it И into вот a output клади Mapreduce вот туда. with such arguments, map output, И put таким there. образом выстраивается And this пайплайн. way То есть в they build продакшене, a допустим, pipeline. 20 или 30 In Mapreduce production, there jobs. could be Они 20 or каждый 30 друг друга MapReduce процессят по jobs. They очереди. process each И other пайплайны one at a достаточно time. And сложные, pipelines и are их quite нужно тестировать. complicated. They need to be tested too. И вот And этому посвящено на самом деле this очень is много времени what the нашего. time is that it is. Собственно, дальше нам All нужно this еще time is тестировать бизнес-логику. dedicated to. И это Also, we need to именно test business logic. тестирование And this is the testing Mapreduce. of MapReduce. Поехали. Let's move on. Какие What данные мы data использовали для тестирования? were used Я их for специально testing? написал в I таком specifically wrote them in рекомендуемом such порядке. recommended Мне order. показалось, из того It seemed to опыта, me, который based у on the нас был, experience that I had, что вот именно that так such быстрее всего an order определяется will ошибка, detect the если error вот much так. quicker if you do it like Итак, this. у нас Now, есть синтетические we have данные, это synthetic одна-две data. записи, как These вот are like показано one or на two слайде про миньонов. Вот у нас notes, like что-то on the очень slide about похожее. minions. We have И a мы similar на нем stuff. тестируем, что одна And строчка we процессена правильно. test there that one Потом мы line from тестируем procession is smoke на right. реальных данных. Что Then такое we smoke на test реальных smoke данных? on the real Это, data. господи, оно работает. What is it? It То есть, just если оно не means it упало, shows exit it code, ну, то есть works. вот что-то It didn't fall адекватное, down, output no не exit пустой. code, the output is not Отлавливает empty. большинство ошибок. It can catch most of the errors like this. Функциональное Next, тестирование на functional реальных testing данных. on real data. Это будет That would be чуть позже a bit объяснено, later как делать, explain но how идея to в том, do, что, собственно, but мы the все-таки idea хотим is тестировать на этих that 300 we want to гигабайт. test it on this Давайте 300 попробуем. gigabytes. Let's try to Ну, do this. я расскажу как. But I will tell you how. И дальше есть And такой подход, про also there который is an я approach отдельно не буду рассказывать, that I'm он на not самом going to деле tell you такой больше about. теоретический. This is more Идея в theoretical том, in что у вас nature. есть реальные The idea данные is that you какие-то, have real допустим, data. вы считаете Like, for instance, среднюю you температуру calculate там, the в average каком-то temperature городе. in И вы можете a town, вставить в and реальные you данные can put какие-то in into синтетические real data some заведомо, synthetic data, которые максимально which большие. are И после maximum этого вы можете проверить в отчетах, big. что And then you вы can check in получаете your ту самую reports that exact you get the value. same То exact есть вы value there, знаете, что максимальная which means температура that you это know вот the ту, maximum которую вы temperature is the вставили, one that потому you что все put остальное in, должно because быть all the rest заведомо ниже. И таким should образом вы be тестируете. lower by default. And that's how you Если test it. говорить про тестирование на Speaking малых about the данных, testing on small data, то есть некоторые then рекомендации. there are some Вот по recommendations. поводу выбора языка, For instance, это однозначно as far as Python. language selection is, Для you must копирования, use для Python работы for с sure, маленькими for файлами, copying для and работы for working with с small логами, files and logs. для такого вот For the инфраструктурного infrastructure тестирования testing, Python очень удобен. Python is very useful. И также я And рекомендую, есть also I такой recommend, хак, Hadoop there's может such hack, запускаться не в Hadoop кластерном can be режиме, launched not а in он умеет cluster mode, запускаться в but it can локальном be режиме. launched И in там local основная mode. фишка в том, And the main что idea is that он работает it на works малых данных намного with small быстрее, data much и faster, многие команды and many там commands выполняются тоже быстрее. are performed there also quicker. Окей.
Еще хотелось бы рассказать, Also, как, собственно, I'd like to tell you how to generate data. Представляете случай, вот вы приходите Can на you проект, imagine a там вот все эти situation when you come to миллионы the таблиц, project with millions of tables there, и вам нужно что-то and you have to протестировать новое. test something new? Схемы исходных данных, The которые у вас есть, у schematics вас of нет. source data are non-existent. Поэтому вы просто That is why you берете simply из реальных take данных, смотрите, something вот from эти real логи, они data. как-то You see that связаны. these logs are somehow Давайте connected. их Let объединять us unite в them темплейт. into Итак, template. вот у нас And темплейт as a о том, result, что we have первая template секунда полет нормальный, that 5 first second секунд works полет okay, нормальный. 5 seconds it И works дальше okay, мы, собственно, and then we их дуплицируем и duplicate получаем them синтетический and лог. get synthetic Очень log. простая идея, A very но easy я and здесь simple это idea, рассказываю для but I'm того, telling you this чтобы in order люди, to которые только make sure приходили на that people who проект, не came to the понимая ни project что for the это first за time without данные, understanding никак, what this data are and how какая у to них схема, and могли what быстро schematic they начать have, could писать тесты, quickly чтобы start покрыть writing регрессию, tests например. to cover regression, Вот. for instance. Еще хотелось бы рассказать, что Now, все Big Data all инструменты big имеют data embedded instruments режим. have embedded Embedded режим — это когда мы mode, нечестно поднимаем весь which кластер, а это вот is только when we do локально, not только raise all конкретные the процессы. cluster, but only local Теоретически этим должны processes. In заниматься theory, девелоперы, они должны that's писать what developers юнит-тесты. must И do. вот They must write юнит-тесты unit tests для and всего unit Big tests Data for the whole всех big Big data Data стека, они как бы stacks есть. are there. И нужно, чтобы And проследить, чтобы we need девелоперы это делали. to make sure that developers are Здесь doing this. Here, часть some фреймворков. of the frameworks are kept here. Теоретически, если In девелоперы theory, отказываются if делать, то я developers рекомендую вам do этим not want to do заниматься, this, then I потому что это recommend you то, что doing this, очень много because this is what спасает времени. helps and Здесь эта saves a lot of картинка time. не случайно, собственно, I put this picture here for a реальная reason. система The real похожа system на looks like embedded режим, ровно an так же, embedded как mode, этот, just like this это мороженое на миньона. ice cream or lollipop looks like a minion. Что делаем с Anyway, большими, what do we do данными? with big data? С большими данными основной концепт в том, The что main principal мы можем concept is that we can тестировать test большие big данные, data уже не привязываясь к by перформансу. not То есть вот attaching them to появляются такие performance. инструменты, которые с So точки we start зрения having such перформанса, они instruments неприменимы в which in terms of продакшене. performance are Они unapplicable in очень production. медленные. They're very Но slow. для But тестирования, for для testing, аналитики for они работают прекрасно. analytics, То they есть work вот у нас perfectly. есть Apache Hive, который Like, предоставляет for instance, we нам have SQL Apache Hive, синтаксис к which тем таблицам, gives us которые SQL вот, например, synthesis были for показаны. such type Потом чуть queries. позже покажу. I will show them later to you. И это, And опять же, не again, применимо в this продакшене, is not только applicable для for аналитики. production, only for analytics. Но But тестировать на больших testing данных on big можно, data это can be done, работает на and it works любом датасете, at потому any что там data set, работает because that's распараллелизация, where там все parallelization works. Сейчас. Ага. Вот. Собственно, для получения какого-либо And to отчета get any kind of report, можно, you can соответственно, написать SQL query. write SQL Я не query. буду особо I'm not заостряться, но идея в том, что going в into целом detail все here, but the выглядит idea вполне is that адекватно. Мы everything пишем looks quite директорию, где adequately. у нас этот лог We лежит, write a directory where this говорим, log какая схема, is kept. пишем We select. wrote a Все scheme, счастливы. schematic, and Собственно, таким же образом everyone можно is здесь в happy. селекте писать In the какие-то same manner, ассерты, we can дескать, write in the выведи мне select лог, который не some удовлетворяет certs этим which would требованиям. show Это the значит, что log у меня that что-то is not пошло in не line так. with its requirements. Окей. Что делать, Okay, what если needs to be done if select query the select слишком query легкая? is too Select query lightweight, слишком такая вот too- выглядит просто, looks а нам too нужно simple. покрыть очень We need to много cover логики. many logics. Очень много логики, это значит много ифов, а в It SQL он means не there are a lot предназначен, of давайте ifs честно, он in не SQL. предназначен для SQL ифов. is not designed for ifs. Там просто начинается It's кромешный simply ад. И тут на пользу нам the whole приходит hell Spark. breaks loose Я there. выбрал And у then него есть Spark питоновский интерфейс, comes и он to the тоже rescue. It also очень has удобен Python для interface. It's тестирования, also very но user-friendly тестирование, когда у for нас уже testing, идет сложная логика. especially when То есть we вы have получаете complicated logics. You get объектно-ориентированное object-oriented программирование programming со всеми with удовольствиями all the Python. При benefits этом of a синтаксис Python, на самом but деле очень syntaxis похожий is very на similar SQL. to SQL. Опять же, работает, хорошо работает. It works very well. Здесь вы можете писать ассерты, какие вам надо. И делать любые фильтрации, And любые прекондишены, они it здесь does all the начинают filtering смотреться and нормально, preconditions потому and что в start to look SQL well вы here, помрете because in писать SQL все это. you'll die before you'll write Дальше everything here. хотелось бы Then упомянуть про I'd like to инфраструктурное mention the тестирование. Казалось бы, infrastructure уже там что-то testing. рассказывали, Seems но like я упомяну в несколько другом контексте. somebody told Проблема about в том, this, but I что will mention it in все, a что different связано context. с The big problem is that data, whatever работает is очень related to big медленно. data В works плане very того, что slowly. даже если вы хотите Even запросить if you want to этот инструмент, process one single
line, the test that can do 10 mass reducing jobs and show you the result on this one line can take half an hour or 1 hour. But because you use virtual machines here, while you raise the virtual machine, while you deploy everything there, a lot of time goes on, and the test smoke test takes about an hour. If it breaks down, that only in 1 hour you find out. That is why it was invented, an infrastructure testing was invented as a method to filter off preliminary mistakes that we know about for sure. DevOps make mistakes in their scripts. It happens. They deploy a wrong version, especially even if it is an automation deployment, still there are problems there. That is why we have developed such a practice when we test infrastructure. It is very simple, meaning that we simply ping all the services that we need here, but it has saved a lot of time to us because we didn't have to look at why Mapreducing job fell on me, and we don't need to dig through all the logs as a result. It's a very useful thing. Comes highly recommended. Now, a few words about the plans. The idea is that now everything is moving towards not provisioning of separate virtuals and deploy everything by hand. It would be great if Amazon and other majors could do this DevOps jobs, and we could just simply say, okay guys, I want head up of this version, I want Hive, and I don't know, Pig for instance. And I can say, okay, deploy on 5 machines, and they deploy it, they deploy everything the way it should be, and Amazon becomes responsible for deployment. For testing, this is ideal case scenario because we don't want to mess with that. We simply want to use private service, and you enter a UI and you get machine. What problems can be there? Why is it not implemented? Because the problem is when we speak about Apache, when we speak about a patch, any respectable enterprise wants to fork it by altering it a bit. So for production we use Caldera, which is a bit different from standard Apache, and that's where we could harvest a lot of problems. And I sincerely hope that all those people who forked them will provide the same services, and without any DevOps will be able to do this. Basically, that's the end of my presentation. I wanted to summarize here that, generally speaking, the presentation was to inspire you to do this, because now we don't see that, and this is developing as we speak. And generally speaking, if Selenium is more of a stronghold, but for big data there is no standard and well embedded, and this is work in progress. We're developing it. Thank you very much. Hello, Ramik, Maria Flex. I have 2 questions. First, why Python and not Scala? Second question, did you think about automation here? But everything is automated. Maybe I didn't mean that. What I meant was automation on real data. We can say that in my practice, automation on real data doesn't really show the real picture. On synthetic data, you can simulate it, but on real data, it works differently. How do you do this? Do you do this on real data? Do you prepare this data to compare it with something? Because automation is comparison, input-output, right? How do you do this? Okay, one at a time. How we test big data. For the big data, we use Hive and other things. To conditionally speaking, we repeat the logic of production, but in a clearer way, these SQL queries. They guarantee as a result
that данные релевантны. the data are relevant. Потом вместе с комплексом с Then, этим along мы with this прогоняем complex, тесты we на малых данных, которые run these tests on small тестируют под data, еще which более are tested понятную for логику even clearer на logic 2-3 on строчках. 2-3 lines, Соответственно, мы уверены, and which makes us после confident. прогона вот After длинного списка вот этих running jobs, through a мы long list of the уверены, jobs, и we да, мы are можем confident релизиться в that we продакшн. can release it in Честно production. скажу, что To be honest, this continuous delivery was not implemented fully. То есть In other сутки words, держится на стейджинге, it's потом kept for a day ручками on staging, then триггеришь джобу, чтобы оно деплоилось на it is продакшн, triggered но в by целом hand вот оно работало достаточно to стабильно. the По job for крайней production. мере, то But есть it то, что worked падало на продакшне, quite падало stably. Whatever именно из-за failed девопсовой in истории, production не failed из-за функциональности. because of the DevOps story. Почему не Scala? Почему не Scala? На самом деле Why not это Scala? такой Yes, I remember. грустный вопрос, It's a потому sad что question хотелось. because yes, we wanted to Почему use Big Scala. Data и Scala? Why Дело Big в Data том, and Scala? что Because большинство Big Data most big инструментов data написано instruments на are written Scala. on Scala, Особенно если мы говорим Spark, especially when we speak about Spark and others. So it would make it more convenient to use native elements for this. Like, for instance, if the text field in Spark if there is text there, it would make sense to use the same language. But unfortunately, Scala is quite difficult for QAs. If I study it, I know how long it takes guys to learn it. Then, if we speak about pipeline testing, Scala would never be better than Python, because this manipulation with files, the work with the tables, I think that it's much easier in Python, because Python has been developed exactly for that. That's how I feel about it. That is why, indeed, developers are using Scala, DevOps are using Python and PostgreSQL, and we are testing on Python. This is the stack. Good evening. Thank you for your presentation. You have inspired me. I only have one question. How can you make sure that the whole chain is correct? Doesn't repeat the logic. How to make sure that on the real data that the pipeline worked well, right? Correctly, but not to repeat the logic without replicating the logic here. What I can advise you here is, I can advise what I told you about the experimental method. You can inject data. Real data can be injected with the data that you know will be there for sure in the report. Then you can do the whole pipeline. There will be a lot of redundant data, but you will find what you put in there. You will look at the metrics, what it should be like, because you have injected the data. You know what kind of result is expected there. And as a result, on the one hand, you will see big data. On the other, you will check against the metrics. There is a cheat like this, but I cannot come up with anything else. We have time for 2 more questions. Hello, thank you for the presentation. You said that now there are very few instruments or best practices for this. My question is, why not use some approaches of the big companies who use it for these products and use it for big data, like Twitter Diffie. They have a platform. I don't know whether you heard about this. This is more like an ideology. When they take 2 reference installations, our task is to check it with a certain flow of data. We get these reports. So they do 2 reference instances, and they record data a day before, and they compare the data to reference versions, and they filter off some ID requests, which will be different from the result of the report. And thirdly, when we rewrote something and introduced changes to the system, to pipeline and the rest, the same data are submitted there, and we get another third result, and we compare it with the filtered result. Basically, we remove all the noise and see the difference, what we broke there or didn't break. Some like classical best practices on the testing side, working with service.
It just would be converted for big data. What you're talking about is very similar to what I'm telling you about the injecting data. Maybe I didn't understand you correctly, but you are simply recording or fixing the real data. We're injecting instead, but generally speaking, we're still following one specific thing here, right? That's what you were talking about here. I was more talking not about recording some changes, but rather fully automating the verification of resulting reports without any manual actions, because we have two deployed reference instances and one candidate, and without any manual manipulations we get results, see if something is broken down. Yes, the problem is that we check on regression, not functionality. And if business logic changes, to tell you the truth, I haven't done enough Googling yet. I haven't found anything, didn't find anything 2-3 years ago on that. I tried Googling it again, but it's not like there is a lot of it around, that it's settled down. The tools themselves are very active now. New tools are coming up. If we do a framework designed for specific technology, then something might be replaced with Kafka streaming. Also, our technology changes so fast because this area is so fresh. Time's up, so short question, short answer. What's the recommended order of data usage? Why do you first do functional tests on real data and then on real data and synthetic data? It would appear that the fourth item would allow you to check if the content is okay without breaking stuff. So why is it in that order, items 3 and 4? The idea was that a developer made modification that affects business logic. Business logic is better checked with functional tests. And we will check new changes at step 3. Step 4 is something that we haven't adapted to business logic yet. It was like a smoke. It was a smoke telling us that the business data is not lost, but we didn't tailor it to product changes. So the logic was to obtain errors in code changes or changes in business logic. And the fourth step is to make sure that the flight is okay. So synthetic data in item 4 is not designed to check the new functionality. Yes, you're right. Thank you. So let's choose the best question. Who has questions? Raise your hand.